Okay, let's talk about how we can change our karma, how we can weed our gardens. Donc parlons de comment on peut changer notre jardin, comment on peut enlever les mauvaises herbes de notre jardin. So given that everything that's in the garden is what we put there, Donc puisque tout ce qui est dans le jardin est ce que nous y avons mis. It's not random. C'est pas là de manière aléatoire or fair or not fair. C'est pas que ça soit juste ou injuste. It's got causes. Ça a des causes. So understanding the laws of those causes then tells us what to do about it. Et donc comprendre les lois qui régissent ces causes va nous permettre de comprendre. So you have to have a method for identifying what's there. Donc il nous faut une méthode pour identifier ce qui est là. The negative qualities than positive ones. Les qualités négatives, les défauts et les qualités. That means you have to identify the ones you want to stop planting. Donc, ça veut dire qu'on veut identifier ce qu'on veut arrêter de planter. Because why is very simple. Et pourquoi c'est très simple? Because we don't want future suffering. Parce que nous ne voulons pas de souffrance dans le futur. So, okay, we're not clairvoyant yet. Et donc, d'accord, nous ne sommes pas clairvoyants aujourd'hui. We don't know that, from our own experience, whether killing, lying and stealing, or not killing and not lying and not stealing will bring experiences similar to that to ourselves. We don't know that experientially unless we're clairvoyant, but we're taking Buddha's view as our hypothesis, aren't we? Donc, bien sûr, comme nous ne sommes pas clairvoyants, nous ne savons pas quand et comment nos actes d'aujourd'hui, de tuer, de mentir, de voler, ou de ne pas tuer, de ne pas mentir, de ne pas voler, et porteront leurs fruits. Nous ne savons pas quand et comment, mais parce que nous n'avons pas cette clairvoyance à Bouddha. Mais si on prend les enseignements du Bouddha comme notre hypothèse de travail, au départ, So this is junior school, entry-level junior school practice. Et donc ça, et la pratique suivante, c'est le niveau de base et de l'école primaire. Where Buddha's exhorting us to refrain from negative actions. Donc à ce niveau-là, le Bouddha nous exhorte à nous réfréner de commettre des actions négatives. Unlike the creative religions that would exhort us not to do those because God said. Mais contrairement aux religions qui positent l'existence d'un créateur et où on va nous dire de ne pas commettre ces actions parce que Dieu l'a dit ainsi. Buddha's exhorting us not to do these things because he says that they're going to cause you suffering. Le Bouddha nous exhorte à ne pas faire ces choses parce qu'il a vu qu'elles vont nous apporter de la souffrance. Same way that your doctor will advise you not to smoke because you might cause you cancer. De la même façon que votre médecin pourrait vous conseiller de ne pas fumer parce qu'il sait que ça risque de vous causer un cancer. And where did Buddha get this information from? Et où le Bouddha a-t-il obtenu cette information? Like the doctor. Eh bien, comme le médecin. He's observed it. Il a observé. That's his experience. C'est son expérience. He's observed it. Il a observé. He's not a creator. Il n'est pas un He didn't make it up. C'est pas lui He's not a punisher. Il n'est pas un He's not a rewarder. C'est pas lui qui punit, c'est pas lui It's qui not just a bunch of random information. Et c'est pas des informations aléatoires qui seraient arrivées. It's from his own direct experience. Et ça vient de son expérience directe. So having thought about the Buddha, listened to his teachings, we've decided we're going to take this on board as our working hypothesis. Et donc, ayant écouté ces enseignements, ayant réfléchi à leurs propos, eh bien, nous avons décidé de les prendre comme notre hypothèse de travail. Having checked on that doctor, Et de la même manière qu'ayant vérifié notre médecin, we've decided to rely upon his advice. et nous avons décidé, d'essayer de suivre ses conseils. So the essence of the law of karma is that negative actions will ripen as suffering, my suffering. Donc l'essence de la loi du karma, c'est que les actions négatives vont mûrir comme ma souffrance. And positive actions will ripen as my happiness. Et les actions positives vont mûrir comme mon bonheur. We all want happiness, On veut tous le bonheur. don't want suffering. On ne veut pas de souffrance. So, then our first level, the first most urgent level of practice, as Lama Zopa says, Et donc le niveau le plus urgent de pratique, comme le dit Lama Zopa, is to stop sowing more negative seeds. est d'arrêter de planter plus de graines négatives. So then he's got 7 little pieces of advice. Et donc là, il y a 7 petits morceaux de conseils que nous donne le Bouddha. In a list of 10 don'ts. Donc il y a une liste de 10 choses à ne pas faire. 3 of the body, 4 of the speech. 3 du corps et 4 de la parole. And the last 3 are sort of the way I like to put it, just the beginning of working on our mind. Et les 3 dernières, comme j'aime à le dire, sont un peu comme le tout début du travail sur notre esprit. We start seriously to look into our mind in high school. Parce qu'on va commencer à sérieusement observer notre esprit
à l'école secondaire, au lycée. Our main concern here is abiding by the laws of karma, which is about behavior. Mais ici, il s'agit de se conformer aux lois du karma, et là, il s'agit de notre comportement. So the most immediate level of practice. Donc, le niveau le plus immédiat de pratique, Don't do actions that will harm others. ne faites pas d'actions qui causeront du mal à So that's the autrui. heaviest level of negative action, Et ça, c'est le niveau le plus lourd d'action négative, because it harms others. parce que ça fait du mal aux But autres. they're the actions that will bring the strongest harm to ourselves. Mais ce sont aussi les actions qui feront le plus de mal à nous-mêmes. So killing, for example, Donc tuer, par exemple, can ripen any of the 4 ways that karma ripens. peut mûrir d'une des 4 façons dont le karma mûrit. Killing ripens is the fully ripened result of killing is to be born in a lower realm. Le résultat, la pleine maturation de l'acte de tuer est de renaître dans les royaumes inférieurs. And then the next 3 are the kind of residual result of that action. Et puis les 3 façons suivantes de mûrir sont un peu comme les résultats résiduels de cette action, That would ripen within a life. qui vont mûrir à l'intérieur d'une vie, The tendency to keep doing it. soit comme tendance à The répéter experience of cet acte, having done it to yourself. soit comme expérience qu'on le fasse à nous-mêmes, And then an environmental result. et puis comme karma environnemental. Every action Toute action can have any of these 4 results. peut avoir tous ces 4 résultats. All the virtuous actions, all the non-virtuous Toutes actions. les actions vertueuses et toutes les actions non vertueuses. So consciously, intentionally non-killing. Et donc, consciemment et intentionnellement ne pas The tuer, fully ripened result will be, let's say, getting a decent human rebirth. le résultat à pleine maturation sera au moins d'obtenir une renaissance humaine. And then within a life, Et à l'intérieur de the cette vie, tendency to not kill, d'avoir la tendance à the ne pas tuer, experience of not getting killed or dying young, l'expérience de ne pas être tué, and a really nice, tasty, healthy environment. et puis d'avoir un bon environnement. Because everything that any sentient being experiences ever Et toute chose dont fait l'expérience tout être et en permanence is the fruit of past actions. est le fruit d'actions passées, Their past actions. de leur propre This is a natural law for the Buddha. Pour le Bouddha, c'est une loi It's just the way naturelle. it is. C'est simplement He's la observed manière it. dont sont les choses. Lui, il a Not observé. punishment, Pas de punition. not reward. Il n'y a personne qui punisse ou qui récompense. It's just a natural law. C'est simplement une loi naturelle. It's surprising to hear it like this. Et c'est surprenant de l'entendre. It's hard for us to hear it like this C'est dur pour nous d'entendre ainsi. because we just hear it in terms of punishment and reward. Parce que nous, quand on entend ça, on entend immédiatement punition ou récompense. So we've really got to think it through Et carefully. donc, il nous faut vraiment réfléchir à ça avec soin. We cause our own happiness. Et c'est la cause de notre propre We cause bonheur. our own suffering. Les causes de notre propre bonheur, les causes de notre propre souffrance. So the very first level, immediate, most urgent level of practice, Mais tout premier niveau est le niveau le plus immédiat et le plus urgent de pratique. refrain from killing, Et réfrénez-vous de l'acte de tuer, taking the ungiven, as they say in Tibetan, de prendre ce qui n'a pas été donné, comme il le dit. or dans le using our body based on sexual attachment to harm others. Et de mal utiliser notre corps sur la base de l'attachement sexuel en faisant du mal aux autres. And then 4 of the speech, Et puis 4 actions de don't parole. speak untrue words, Ne dites pas de mots qui ne soient pas vrais. don't use harsh words, N'utilisez pas de mots durs. don't talk about bad things about people behind their backs, Ne dites pas de mauvaises choses des gens dans leur dos. and don't just rabbit on about nothing. Et puis ne commérez pas à propos de rien. That's the first 7. Et donc ça, ce sont les 7 premières. These are the actions that harm others. Ça, ce sont les actions qui font du mal. Clearly, there are lots of other ways to harm others. Bon, il est clair qu'il y a beaucoup d'autres façons de faire du mal. This is a good start. Mais c'est un bon début. The main actions. Ce sont les actions principales. Yeah. It's the first level of practice. Donc ça, c'est le premier niveau. The last 3 of the 7 Les 3 dernières are to do with the mind. de ces 10 The ont way- à voir avec l'esprit. Yeah. Refraining from the kind of, I put it this way, Et moi, je le dis de la manière suivante. refraining from the grosser levels Se réfréner des niveaux les plus of the grossiers, 3 main delusions. des 3 principales délusions. Refraining from the really grosser levels of attachment, which is called this intense craving. Se réfréner des niveaux les plus grossiers d'attachement qui font qu'on a cette soif intense. Refrain from the really extra heavy levels of anger. Se réfréner des niveaux supérieurs de colère, Which is what they call like malice or ill will, like unable to give up the anger and wanting people to suffer. et qui Extra sont, heavy level of anger. malveillance. Et c'est quand on ne peut pas s'empêcher de garder
garder sa colère et son ressentiment et de souhaiter que l'autre souffre. And a particular way that ego grasping functions, Et particulièrement la façon dont fonctionne the root delusion, la délusion racine. in terms of a kind of a heavy level of ignorance, narrow-mindedness. Et en tant que niveau le plus fort d'ignorance, d'étroitesse. You know, like racism, Comme le racisme. you know, really fundamentalism, a very narrow kind of rigid, ignorant mind. Et cet esprit fondamentaliste vraiment étroit. These are the 10. Ça, ce sont les 10, the guidelines. les 10 conseils. There's no vow to do these things. Il n'y a pas de vœu. There's no one's demanding you do them. Personne n'exige. It's like advice from the doctor giving you guidelines of how to live your life. Et c'est comme des conseils que vous donnerait le médecin et à propos de la manière de vivre votre vie. That you choose to do. Mais c'est à vous de choisir si vous le faites. Now, the next level of practice in relation to karma, Lama Zopa says, Maintenant, le niveau suivant de pratique en relation au karma, given that our consciousness goes back and back and back and back and back, puisque notre conscience peut être retracée à l'infini en arrière, and given that every millisecond of what we think and do and say is constantly programming our mind, sowing seeds in our mind, just naturally, chaque milliseconde de ce que nous faisons, disons et pensons constamment plante des graines dans notre esprit et programme notre esprit. and none of those seeds go astray. Sorry? None of those seeds go astray. Et aucune de ces graines ne se perd. Well, then we're carrying them, masses of them from life to life, aren't we? Et donc, nous devons emporter des quantités incroyables de vie en vie. We've got to kind of put atomic bombs under them to get rid of them before they ripen. It's further suffering. That's pretty clear. Et donc, il est clair que nous avons intérêt à mettre une espèce de bombe atomique sur elle afin de s'en débarrasser avant qu'elle mûrisse. So they call this purification. Et donc, ils appellent cela purification. Let's go through this process. Donc, parcourons ce processus. Like all of this, it's psychological. It's the mind. Et comme tout le reste, c'est psychologique. Yeah. Il s'agit de l'esprit. Yeah. The first is a good way to remember. There's a different order you can put them in, but there's this particular order I find very helpful. Et il y a différents ordres dans lesquels on peut les classer, mais il y a un ordre particulier que je trouve très utile. And I say it's always this in English. This is a good way to remember them in terms of being the 4 R's. Et en anglais, c'est facile de s'en souvenir parce que c'est les 4 R, la lettre R. So the first is regret. Donc ça ne fonctionne pas en français. Hein. By the way, what happened to our course notes? Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? I'm asking you. De lecture. Well, we didn't. Huh? You just. Huh? You didn't print them. What have you done to the rest? I mean, do people know that they're online? Did you tell them? Do they know? You never told them? François, you don't know that all these course notes I prepared that are online. You didn't know that. No one's told you. And you didn't even bother to print them. You didn't print them. François, what happened? Got the course notes. Got all this. Every word you've been hearing in this room is in these course notes. Parce que tous les mots que vous avez entendus dans cette pièce sont dans ces notes, dans ces lectures. Hein? See, François. Well, there's there's some French teachings that aren't exactly really the same as the English, but it's bunched together. It's an A5 PDF that you can download. You can use it on your iPhone, your iPad, your computer. He didn't print them, so you can't have them printed unless we print them at the last minute. Donc, dans les lectures françaises, il y a certaines des choses qui ne sont pas dans les lectures françaises, qui sont dans l'anglais, mais en anglais, il y a c'est en A5, en français aussi, donc ça peut être... And the English as well. So in the English one, there are this process of how we create karma and how we purify it. Et donc, dans les anglaises, il y a ce qu'on est en train de dire sur la manière dont on crée du karma et dont on... So you can get these, you can download on the website. Tell people, can you please, how to get them? Vous pouvez les télécharger sur le site, à l'endroit où sont les vidéos des enseignements. The video? What? The same place where the videos Oh, are. okay. Okay, so if you really want them, please download. Donc si vous les voulez, s'il vous plaît, téléchargez-les. Yeah. Okay, so they refer to this in Tibetan as the 4 opponent powers. Et donc il s'y réfère en tibétain comme les 4 forces d'opposition, les quatre forces d'opposition. Right. The first one is regret. Donc la première, c'est le regret.
Second, reliance. Donc la seconde, donc en français, ça Third, fonctionne pas, the mais en remedy. c'est le support, ou le remède. Le remède, ça marche le R. Ensuite, pardon, c'est la troisième, le remède. The second one, what do you call it? Regret, support, reliance. No, the second one. What do you call it? Support, Support, rely, yes. rely upon. No, the support is a noun, but rely upon is a verb. Donc, So to rely upon something, what do you say? To rely upon something, to depend upon. s'en remettre, You rely upon good doctor as advice. What do you say? What do you say? What do you say? En français. s'en remettre. Huh? S'en remettre. What's that mean? You say that. Well, that's the word. Donc s'en remettre à. Rely. What's the noun for that? C'est quoi le nom pour ça? No, no, no. No. So anyway, the verb is to rely upon. The noun in English is reliance, as a noun. The attitude of relying upon. S'en remettre à, et donc c'est Yeah. l'attitude de s'en Yeah, remettre à. yeah. And it's got two parts. Refuge is only one of them. The third one is the remedy. Et la troisième force. And the fourth is the. That won't help. It's not the same. It's different. My course notes will help. What to do? You haven't got them. And the fourth one is resolve. Et la quatrième force, c'est la détermination. So let's- et donc là, ça fonctionne. So let's analyze. Et donc analysons. Like all of this, it's what the mind does. Donc, comme tout le reste, c'est ce que fait l'esprit. It's the mind that creates karma. C'est l'esprit qui crée le karma. And as Lama Yeshe says, it's the mind that purifies it. Et comme le dit Lama Yeshe, c'est l'esprit qui le purifie. It's not complicated. C'est pas compliqué. Okay. So the first one, regret. Donc, et la première force, le regret. The lamas use the analogy of having eaten poison. Les lamas utilisent l'analogie d'avoir mangé du poison. So because we know that having eaten poison would mean that you'll suffer, Donc, parce que nous savons qu'avoir mangé du poison, ça veut dire que nous allons souffrir. perfect analogy. C'est une analogie Doing parfaite. negative actions Vous commettez une action négative, will cause suffering. ben, ça va être la Cause cause me de souffrance suffering. au futur. Really simple. Sorry? Cause me suffering. Ça va me It's really faire simple. mal de souffrance. Not you'll get punished. C'est très simple. This is what we hear. That's what we think immediately. Someone will punish me. Entendons que nous pensons immédiatement que quelqu'un va me punir. So when we hear regret, we hear guilt. Et donc, quand nous entendons regret, nous entendons I'm bad. et culpabilité. I'll get Je suis punished. mauvais, je vais être puni. That's automatic. Ça, c'est automatique. Deep in our bones. C'est profond dans nos Instinctive. instinctif. This is very simply not what's being said here. Et très simplement, c'est pas ce qui est dit ici. In just the same way that if you ate poison, D'exactement la même façon que si you wouldn't think that someone is trying to punish you. vous n'allez pas essayer de vous. You wouldn't think that someone's trying to punish you. You'd be accused of paranoia, wouldn't you? You'd be accused of paranoia. Parce qu'à ce moment-là, on vous accuserait de Who paranoïa. put poison in my dinner? Et vous allez dire qui a mis du poison dans mon dîner. That's paranoia, isn't it? C'est de la paranoïa, hein. So if you eat poison, you know, oh my God, what a fool. I can't believe I ate this food. Like it was like a sugar or something you got an allergy to. Oh my God, what an idiot. I can't believe I've eaten this. This is going to cause me suffering. I regret it. How foolish of me. That's regret. It's very sensible. Et donc, si vous mangez quelque chose qui peut vous empoisonner, ben, immédiatement, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je suis bête, et vous allez le regretter. C'est censé. And we have to cultivate this attitude. Nous devons cultiver cette attitude. Because what we get is guilt. Parce que nous, ce que nous You know, entendons, c'est de la culpabilité. Guilt is, oh, I'm a bad Et person. la culpabilité, c'est, oh, je suis It's une completely mauvaise personne. meaningless. It's completely irrelevant. C'est complètement sans, ça n'a aucun sens. C'est It's not even accurate. inapproprié, c'est même pas exact. It's an exaggeration. C'est une exagération. The Christians have a lovely saying. Les chrétiens ont une très jolie Don't expression. criticize the sinner. Ne critiquez pas le Criticize the pécheur, sin. critiquez le péché. Don't criticize yourself. Ne vous critiquez pas vous-même. You're not a bad person. Don't be silly. Vous n'êtes pas une mauvaise personne, ne soyez pas idiot. Eating poison is dumb. Et manger du poison, Killing is foolish. Stealing is foolish. voler, Lying is c'est foolish. idiot, mentir, c'est idiot. The action is the inappropriate thing, not the person. Don't be C'est ridiculous. l'action qui est la chose inappropriée, pas la personne. But we exaggerate. Et I'm bad, we'll ne say. surexagérez pas en disant je suis mauvais. It's just the same as anger. Exactement la même chose avec la How colère. dare you do that? You're bad. Comment oses-tu faire ceci? Tu es mauvais. That's what guilt is. C'est ça la It's anger. culpabilité, c'est la colère. You happen to be the object. Mais il se trouve que vous And êtes l'objet. we run like a magnet to that attitude. Et on court comme attiré par un It's aimant spontaneous. vers cette attitude. C'est spontané. It's a misconception. C'est une conception So you erronée. have to be really precise and clear in working with it. Donc il nous faut être très précis et clair quand on travaille
Yeah. regret. So what regret is Donc qu'est-ce que c'est que le regret? recognizing that I must have killed, lied, stolen, badmouthed my sister, done this, done that, cheated, blah, whatever. C'est reconnaître que j'ai dû tuer, voler, tromper, dit du mal de ma sœur, etc. Actions that harm others, Des actions qui font du mal à d'autres, that will sow seeds in my mind, qui planteront des graines dans mon esprit, that will ripen as my future suffering. qui vont mûrir comme ma souffrance dans le futur. It's not a complicated concept, C'est pas un concept but compliqué. it's so very different from how we hear it, Nécessite understand it normally. de la manière dont on l'entend. And then we hear it as punishment and reward. Donc, de la manière dont on l'entend comme punition ou Yeah. récompense. But it's a natural law. Mais c'est une loi naturelle. Like eating wrong food will give you a bellyache. De la même manière que manger de la nourriture inappropriée You know, va vous faire mal au ventre. No one's punishing you. Et vous savez, personne ne vous punit. You're not a bad person because you ate too much sugar. Vous n'êtes pas une mauvaise personne parce que vous avez mangé trop de sucre. Out of ignorance, you've done an action that will cause you suffering. Et par ignorance, vous avez commis une action qui va vous causer de la souffrance. Well, the first step in the process is to recognize that you did it. Eh bien, la première étape du processus, c'est de reconnaître que vous l'avez fait. And you go then, what a fool, I can't believe it, what an idiot, I can't believe I ate poison. Et à ce moment-là, ben, vous vous dites, quel idiot, je ne crois pas mes yeux que j'ai mangé du poison. And why? Et pourquoi? Because it'll cause you suffering. Parce que ça va vous causer And de la I don't want suffering. Et vous savez, je ne veux pas de That attitude is what regret is. Cette attitude, c'est ça le regret. It's intelligent. C'est intelligent. It's based upon you taking on board Buddha's view about the law of karma, Et c'est basé sur vous prenant à votre compte, prenant en compte cette vue du karma. You've chosen that. Vous avez choisi ça. Buddha's not forcing you. C'est pas le Bouddha You've qui chosen vous to do it. C'est vous qui choisissez. So this is the attitude if you choose to do it. Et donc ça, c'est l'attitude à cultiver si vous choisissez de le So faire. at the end of the day, you sit down Et donc à la fin de la journée, vous asseyez and you first think of that particular day, things you've done. et vous pensez d'abord à cette journée particulière. And this is, aux choses que vous avez part of the discussion here, like your ancient relationship with your sister. Et donc, par exemple, dans la discussion tout à l'heure avec cette ancienne relation, And there's such an old history there. il y a comme une vieille histoire. And you might have just said one word, Et peut-être que vous n'avez pas prononcé but un mot, there's ça such an amount of guilt and distress because of it. mais il y a une telle quantité de culpabilité You know, et de détresse. Yet again, here I go, Et donc, là, et vous dites, et encore, ça revient. So we've got to be so careful with ourselves, Et donc, il nous faut être si, not to exaggerate it. si attention à nous-mêmes. de It's pas really exagérer important, ça. you know. C'est très important. So remember the things you did that day. It's a good start. Souvenez-vous You know, des choses que vous avez faites ce jour. you shouted at that driver on the road. Et donc, crier sur ce conducteur qui vous a dépassé sur la route. You're mean to your sister, Être méchante avec votre sœur, angry with your husband, en colère avec votre mari. whatever. Quoi que ce soit, quoi que ce soit. You know, kill 14 people, whatever. Vous avez tué 14 personnes, quoi que ce soit que vous ayez fait. You acknowledge that you did it. Vous reconnaissez. This has to be the first step. Et ça doit être la première étape. But part of our problem is either we have guilt, like I said, one response we have is guilt, Et une partie de notre problème, c'est que soit nous avons de la culpabilité. especially the one of, let's say, your 60-year-old history with your sister. Et particulièrement dans un cas comme You're, si you're so exhausted by this old habit. Sorry? I don't know, whatever I said. You're sick of it, Et donc vous n'en pouvez plus. So then you get all tortured by it. Et donc vous êtes complètement torturé. Don't exaggerate. Try not to. Donc n'exagérez pas. That was one Essayez action. de pas exagérer. So you regret it. C'est simplement une action. I'm sick of this habit Je n'en peux plus because de cette action. I'm sick of the suffering. Moi, je n'en peux plus. de cette I'm action. fed up with this. Je I don't want to continue it. Je ne veux plus continuer comme ça. So it's like it's for your own sake. Donc c'est comme vous le dites pour votre Regret's propre- like kindness to Le yourself. regret, c'est comme de la bonté. I regret eating that sugar Je regrette avoir because it's going to give me this bellyache, parce qu'il va me donner ce Well, I'm mal. sick of the bellyaches. Je n'en peux plus les malheureux. You've got to be kind to yourself. Donc vous devez être bon avec And I'm vous. sincere here, Et je suis sincère. not kind of brutal, which is guilt. Et c'est pas quelque chose de brutal. It just Ça, c'est tortures pas la you. culpabilité. There's no benefit to that. Vous forcez. Il y a pas aucun There's just bienfait. more delusion, C'est une délusion de plus. So the other, because sometimes it's so painful, the things we do, we live in denial of it. Mais parce que parfois c'est si douloureux les choses que nous We can't handle it, nous vivons dans le It's too much for us. et nous ne supportons pas So, c'est trop pour so nous. someone says you put, there's poison in your dinner, Robina. Et donc si quelqu'un vous dit vous savez et tu sais Robina il y a du poison No, there's not, et non il y en a because pas we can't cope, parce que nous ne supportons pas. Or the other ridiculous attitude we have, Ou une autre attitude ridicule que nous avons. who put poison in my dinner? Qui a mis du poison dans mon Who am I going to blame? Sur qui So it's guilt, denial, blame. Donc culpabilité, délit et
rejeter la faute. These are our habits. Et ça, ce sont nos habitudes. All ridiculous. Toutes sont ridicules. Regret's healthy, Le regret est sain, appropriate, approprié, courageous, courageux, honest. honnête. I did it. Je l'ai fait. What a dummy. Quel I idiot. did it. Je l'ai And fait. I regret it Et je le regrette. because I'm sick of the suffering. Parce que je n'en peux plus de cette It's souffrance. healthy, you know. C'est sain. So then you might as well regret anything you've ever done since beginningless time because all these seeds you got in there from countless past lives you can't remember. Et ensuite, eh bien, étape suivante, vous allez regretter tout le mal que vous avez pu commettre depuis des temps sans commencement, parce qu'il y a toutes ces graines qui sont là stockées à l'intérieur, et de actions que vous avez commises depuis des temps sans commencement, des vies sans commencement, et dont vous ne vous souvenez pas. And you're talking to yourself. Et donc là, vous parlez à vous-même. You are being your own friend. Vous êtes votre propre ami. You know, Robina, I regret whatever I've done with my body and speech since beginningless time to harm any sentient being. Because you know why? Because I do not want the suffering. I am sick of suffering. Eh bien, je regrette toute action que j'ai pu commettre avec mon corps et ma parole depuis des temps sans commencement et pour qui ait pu faire du mal à d'autres êtres. You're talking to Parce que yourself. tu sais quoi? Et donc, dans tout ça, c'est un processus où on se parle à soi-même. You're talking to Parce yourself. que on se parle à soi-même. You're being your own friend. Vous êtes votre propre ami. Parce que This is tu sais between- quoi? Et donc, on se dit à soi-même, tu sais quoi? Ben, j'en peux plus de cette souffrance. This is between you and you. Donc là, ça, c'est entre vous et Now you moi. see, this we're not used to either. Mais ça, on n'y est pas habitué non plus. Because we have guilt Parce que nous avons de la and because we've harmed others, let's parce say, que nous avons fait du mal aux autres. we kind of want someone else to get us off the hook. Et en quelque sorte, nous voulons que quelqu'un d'autre soit mis. Get us off the hook. Nous voudrions que To quelqu'un make us feel better. et nous déculpabilise, nous To fasse forgive sentir us. meilleurs, nous To croire. forgive us. So this is why often there's a big question. People say, well, where's forgiveness in Buddhism? Et c'est pourquoi il y a cette grande question que les gens posent souvent et qui demandent, mais où est le pardon dans le bouddhisme? Let's analyze it. Analysons It's very cette interesting. question. Philosophical C'est position, très forgiveness. intéressant, hein. C'est cette position philosophique. So clearly, from all of our created religions, it's absolutely based upon God being the boss, Donc clairement, et toutes les religions basées sur l'idée d'un créateur, running the show, c'est Dieu qui est le boss whose laws are the laws that run the world. et qui régit toute l'histoire, et ce sont ces lois qui sont... And then we go against that God's will, Et puis quand on va contre la and we volonté do de something He said not to do. Dieu, et que je fais quelque chose qu'il a dit... So, of course, because of that relationship, you have to go and confess to God, Donc bien sûr, à cause de cette relation, il vous faut aller vous confesser and then à Dieu. what purification is Et alors, la purification, c'est quoi? His forgiveness. Ben, c'est son pardon. This is a very deep view in our minds. Et ça, c'est une vue très profonde dans notre esprit. You mightn't have it in relation to a creator, Et donc, peut-être que vous ne l'avez pas en relation à un but you have it in relation to our sister, our friend, our family. mais nous l'avons en relation à notre sœur, à nos amis, à notre famille. So we feel that we have to be forgiven by somebody to make us feel better, to purify. Donc, ce que nous ressentons, c'est qu'il faut que nous soyons pardonnés par quelqu'un d'autre, pour que nous puissions nous sentir mieux, pour purifier. Forgiveness has got nothing to do with it. Mais le pardon n'a rien à voir. Not in this process of acknowledging something you've done. Pas dans ce processus de reconnaître quelque chose que vous avez fait. You don't go to your doctor Vous n'allez pas voir and ask her to forgive you for eating sugar. et lui demander de vous pardonner d'avoir mangé du sucre. And then her forgiveness fixes it. Et ensuite, son pardon va réparer. We know that's ridiculous. Nous savons que c'est ridicule. But that's how we think about this stuff. Mais c'est ainsi que nous pensons à ces choses. No logic. Il n'y a aucune logique là-dedans. You did the action. Vous avez You ate the sugar. fait l'action, vous avez mangé du sucre. You've got to counteract it. Il vous faut contrer cela. But this is often how we feel Mais c'est souvent comme ça que when we do nous- naughty things. quand on fait des choses. One of the things we do is Une des choses que we try to get someone to give us permission to do it because it's not our fault. Et nous essayons de nous débrouiller pour que quelqu'un nous donne la permission de le faire, parce qu'ainsi, ça ne sera pas notre faute. This is really powerful, this one. C'est très puissant, ce truc. You know, we hear that Buddha suggests we don't kill. Parce que nous entendons dire que le Bouddha suggère que nous ne tuions pas. But I've got to kill those ants. Mais je dois... There's so many of them. It's not my fault. Il y en a tellement, c'est pas ma faute. Aren't I allowed to kill them? Et j'ai essayé de ne pas les tuer, That's like going to your doctor. mais c'est comme aller voir... Oh, I'm so attached to sugar. Oh, je suis si attaché I à can't ce- possibly give it up. Et c'est pas possible que j'avance. Aren't I allowed to eat it, please? Et vous pouvez me dire, s'il vous plaît, que, And not que je get peux diabetes? et que j'aurai pas le diabète. Can you please give me permission? Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez me donner We la permission? think of morality like this. Et c'est ainsi que nous pensons à la moralité. We're always trying to get out of it. Et on essaye toujours de trouver Either chemin guilt. pour y échapper. Either guilt, Et either guilt soit la culpabilité, or blame ou
le rejeter la or we're trying to get someone to give us permission to get out of it, ou alors de trouver quelqu'un qui nous donne la permission de or we want someone to forgive us. ou quelqu'un qui nous pardonne. None of this is the issue for Buddha. Mais aucune de ces choses n'est le sujet pour Like lui. none of this is the issue when it comes to eating sugar or smoking cigarettes. Et de la même manière que rien de tout ça n'est le sujet quand il s'agit de We acknowledge that there are actions that could ripen as your suffering. Et nous avons la connaissance que ces actions pourraient mûrir comme souffrance future. Forgiveness has zero to do with it. Et donc le pardon n'a rien à voir avec ça. This is a really important point. Et ça c'est un point vraiment important. So this is the first step is you Donc dans cette première étape, acknowledging qui reconnaissait, I did do it. je l'ai fait. And you know what? I regret this Et vous savez quoi, je le from the regrette depths of my heart des plus profondément. because I don't want further suffering. Parce que je ne veux pas I'm sick of suffering. You're being kind to yourself. Soyez bon avec vous-même. So then you think, well, whom can I turn to? Where's the doctor? Et ensuite, Whom can I rely upon? Et vers qui puis-je me tourner? Qui est le docteur sur qui est The very next thought. God, quick, what can I do about it? Et donc c'est la pensée suivante. Qu'est-ce que je peux faire à ce propos? Because I don't want this poison to ripen as suffering. Parce que je ne veux pas que ce poison mûrisse en tant que souffrance. So whom can I rely upon? Donc, et sur qui m'appuyer? Second step, C'est la reliance. étape. Et, Two le parts. support. Et First deux part, parties. not Première support, partie, rely. donc s'en remettre à. Unless you use support in the same meaning in French. You don't. Do you say you go to the doctor to support you? I don't think so. How do you talk about a doctor in terms of relying? I rely upon a doctor's advice. What do you say? Quand on s'en remet à l'avis du docteur. What do you say? What's your ordinary words? Ordinary words, please. Un mot ordinaire. Trust. What? Trust. No, just keep it simple. Non, regardez les choses simples. I really, that doctor's a good doctor. Si ce docteur est un bon docteur, Would you say something? The word relies. Would you say I rely on her advice? Would you say that? Would you say that naturally? on remet son conseil, c'est ça qu'on dit. Okay, S'en remettre so à. the attitude of relying is the word we're talking about. C'est cette attitude de s'en remettre à. Doesn't work in French. What's the word then? Not the noun, that's fine, well the verb is fine, whatever. Yeah, so we're going to rely upon them. Whom am I going to rely upon? Donc, sur qui, à qui puis-je m'en remettre? Whom can I turn to Vers qui puis-je me tourner to give me the antidote pour être l'antidote to this poison? à ce poison? So we need a decent doctor. Donc, nous avons besoin d'un bon docteur. So in this case, Buddha's our doctor. Et ben, dans ce cas, c'est le Bouddha. It's his advice, C'est son conseil. his medicine Sa médecine that we will rely upon, sur lequel nous pouvons, that I will use auquel nous pouvons nous to help me que je peux utiliser purify pour m'aider moi the poison. à purifier le poison. I do the work. C'est moi qui I fais merely ask the doctor advice. et simplement je demande au médecin. So yes, if I'm a Christian, Donc oui, si je suis chrétien, I will ask God to forgive me. je demanderai à Dieu de me That pardonner. is what purifies. C'est ça qui purifie. Because God is the boss. Parce que Dieu est le And I went against his wishes. et que je suis allé contre sa volonté. This is appropriate. C'est approprié. This is alors. not what we're saying here. Mais ce n'est pas ce que nous disons ici. Buddha is a really nice person. He would happily forgive you. Et le Bouddha est une très bonne personne et il vous pardonnerait avec joie. It's got zero to do with it. Mais ça n'a rien à voir avec ce dont on parle ici. This is helping us become accountable. Et ça nous aide. We're the à être boss. responsables. Nous sommes le We boss. create our own suffering, Nous pouvons, our own nous happiness. créons notre It's propre about bonheur. us. Notre propre bonheur. We're not used to C'est à this. propos de nous, mais nous sommes pas habitués à ça. So we rely upon the Buddha. Et donc on s'en remet au Well, Bouddha. we've chosen to in this case. He's our doctor. Dans ce cas, on a choisi de s'en remettre à lui, il est notre médecin. So in this sense, if we do this practice in a formal way, Et donc, en ce sens, si nous faisons la pratique d'une manière you know, formelle, you do the first step of regretting. et donc vous faites cette première étape, You go through the list of things you regret, et donc il y a une talking to petite yourself. liste de choses que vous regrettez, vous and then parlez you à think, vous-même, whom can I turn to? et vers qui puis-je me tourner? And then we would visualize the Buddha Et ensuite on visualise le Bouddha, in a particular form called Vajrasattva, et sous une forme particulière appelée Vajrasattva, which is from the Vajrayana. et qui est du Vajrayana. It's a particular practice we practice in Tibetan Buddhism. Particular practice we practice in Tibetan Buddhism. Particulière qu'on fait dans le bouddhisme tibétain. So we visualize the Buddha, then we do a little refuge prayer or something, whatever. Et donc on visualise le Bouddha et puis on fait une petite prière de refuge. But really to cultivate the attitude of, oh, I'm so happy to have a decent doctor. I mean, we should be so happy to have a decent doctor. Mais To have methods I can use to fix me. l'attitude à cultiver, c'est de se sentir si heureux d'avoir un bon médecin. Ah, je suis si heureux d'avoir un bon médecin qui va pouvoir m'aider. Now there's a second part to reliance. Maintenant, il y a une seconde partie dans le fait de s'en And remettre. here is where they recommend we now have compassion for others. The first one's like compassion for yourself. Et ici,
il recommande qu'on génère de la compassion pour les autres. La première partie, c'était comme de la compassion pour soi-même. And so always to try and explain why they always put it under the heading reliance. Why to rely upon? What does it mean? Why does compassion fit there? Et il faut toujours alors que j'explique qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de s'en remettre à. Parce que pourquoi est-ce qu'on met la compassion à ce stade-là de s'en remettre à. So we're going to talk tomorrow about the compassion wing more. Et donc demain, on parlera plus de l'aile de la compassion. And there's this, the way they talk is like this. Et la façon dont ils en parlent est ainsi. In the wisdom wing, Dans l'aile de la sagesse, we're looking at the causes of my suffering, nous regardons les causes de ma souffrance, my karma, my delusions, mon karma, mes délusions. and trying to develop renunciation of Nous suffering essayons de développer le renoncement. because I'm sick of suffering. Parce que j'en peux plus. So it's a way of saying it. Donc une façon de dire, They don't say it like this in Buddhism. ils ne disent pas comme ça dans le It's bouddhisme. like saying you've got compassion for yourself. Mais en fait, c'est comme de dire que vous avez de la You know, compassion. you're sick of the belly aches. Vous n'en pouvez plus du mal de ventre. You're sick of the lungs being not working nicely. Et vous n'en pouvez plus de ces poumons qui ne fonctionnent So pas. you're going to stop smoking, stop eating sugar. Let's just say, analogy. Donc, vous allez arrêter de fumer, de manger du sucre. It's an attitude of self-respect, isn't it? Mais c'est par respect de vous-même, n'est-ce pas? You realize it's up to you. Vous réalisez que ça dépend So de you vous. act. Vous That's agissez. powerful. C'est puissant. Now we're going to afford to look at others. Remember we talked, first wisdom, now compassion wing. Maintenant, on peut se permettre de regarder vers les autres. Et on a dit d'abord la sagesse. So this cultivation of compassion here is under the heading of relying, to rely. Et donc, ce fait de cultiver la compassion ici se retrouve dans cette partie de s'en remettre. Because in this sense here, we are now trying to cultivate compassion. Parce que, et en ce sens ici, donc c'est maintenant nous qui essayons de cultiver la So very simply, Donc très in simplement, order for me to have compassion, pour que moi je puisse, I need to know about suffering people. il faut que je connaisse d'êtres qui souffrent. If I never met suffering people, Si j'ai jamais rencontré d'êtres qui how could I possibly cultivate compassion? comment pourrais-je cultiver de la compassion? It's really logical. C'est vraiment logique. So the way they say is we rely upon suffering sentient beings. Et donc la façon dont ils en parlent, c'est qu'ils disent qu'on s'en remet et on prend appui sur des êtres. All it means is Tout ce que ça veut dire, I need to c'est que think about suffering sentient beings. j'ai besoin de penser à des êtres And that'll encourage compassion. et ça va encourager la compassion. So as Geshe Sopa said, Donc comme le dit Geshe, bodhisattvas, les bodhisattvas, they need, best of all, best object of their compassion, et ils ont besoin, et c'est le meilleur objet pour la they compassion, need their enemies. ils ont besoin de leurs ennemis. Best object for compassion. So you rely upon your enemies. That's the way how they talk, That's how they say it. La façon How they dont frame ils it. vont l'exprimer, le formuler, c'est Yeah. qu'ils vont s'en remettre à leurs ennemis, qu'ils vont prendre appui sur leurs ennemis. Yeah. So here we now think about those we've harmed. Et donc ici, maintenant, nous pensons à ceux à qui nous avons The fait mal. dog, the ants you killed, the hubby, Les chiens, les fourmis, your sister who you badmouthed. et votre sœur dont vous avez dit du mal. And this is an important point just to talk for you, because you brought up your own experience, sweetheart. Et ça, c'est un point important, et pour te parler à toi, puisque tu Your sister might be way more mean than you. Sorry? Your sister might be way more mean than you. Et ta sœur est peut-être beaucoup plus méchante que toi, But here, this is not the issue. mais ici, c'est pas la The question. first one La première, is you regretting your badmouthing toi, tu regrettes because you're sick of it, et d'avoir dit du mal d'elle, even if she's mean to you. tu n'en peux plus. And the second one Même si elle is you having compassion for her Et deuxième chose, tu as de la because compassion pour elle, the only reason she harms you parce que la seule raison pour laquelle because of her own problems, her own anger, her own attachment. à cause de ses propres problèmes, sa propre... So when you have this strong regret for your own sake Donc quand tu as ce fort regret, and then strong compassion for her, et ensuite cette forte because look at the suffering she's causing to herself. parce que regarde la souffrance, This really shifts something deep in the mind, et alors vraiment, et ça change quelque chose profondément dans l'esprit. Do you understand? Tu comprends? And we've all got this, Et nous avons tous cela. Yeah. So now compassion for the others. Donc maintenant, la compassion pour les autres. And even if you can, this is in your case, Et même si tu compassion for those who harm us. peux, et Not just the ones we harm. la compassion pour ceux qui nous ont fait du mal. That's that really heavy duty one. That's the one that Geshe Sopa is saying, the enemies, the ones who harm me. Et ça, c'est vraiment le travail lourd. Why? Compassion for the mean people? Le fait d'avoir de la compassion pour ses ennemis. Because they will suffer in the future for their ridiculous actions. That's the simple, logical reason. Et parce qu'on va dire alors, mais pourquoi avoir de la compassion pour les gens mauvais, méchants
Eh bien, parce qu'ils vont souffrir dans le futur à cause de leurs actions ridicules d'aujourd'hui. So those young Tibetan nuns Et donc ces jeunes nonnes were tibétaines able, on the basis of understanding compassion, étaient capables sur la understanding karma, compréhension du karma et de la compassion, understanding karma, de leur compréhension du karma, were able to have compassion étaient capables d'avoir de la for compassion. their sexual abusers, Et pour ceux qui their avaient abusé torturers. sexuellement, qui les avaient One, because we know we must have harmed them in the past. parce qu'elles savaient qu'elles devaient leur avoir fait du mal dans le And passé. two, Et deux, because they will suffer in the future. parce que eux souffriront dans le futur. This is the logic, C'est ça la logique. and it's based on karma. Et c'est basé sur And you can't have that compassion Et si vous ne pouvez pas avoir cette until you have the first one, which is expressed in regret, which is karma. vous ne pouvez pas avoir cette compassion tant que vous So n'avez it's pas one step at a time. passer la première étape qui est cette compréhension du karma. Donc une étape après l'autre. Okay. So the third step, Troisième étape, take the medicine, prendre le médicament apply the antidote, et trouver l'antidote, take the remedy. prendre le remède. So there's a whole medicine cabinet of remedies in Tibetan Buddhism. Et donc il y a toute une boîte à pharmacie de médicaments dans le bouddhisme. So the word antidote is the one that expresses the meaning. Et le mot antidote est celui qui exprime le mieux le sens. The thing is the opposite of the thing you regretted. Et c'est prendre l'opposé de la chose que vous avez The regrettée. antidote to the poison. L'antidote au poison. So clearly, if you're regretting killing, Et donc, clairement, si vous regrettez d'avoir an obvious antidote in your daily life un antidote évident dans votre vie is to quotidienne, save lives. c'est de sauver des vies. Make sure you save the ant next time. Et assurez-vous que la prochaine fois, Help vous sick people. sauviez les fourmis. Help sick people. Aidez les gens malades. This is an obvious antidote to killing and harming others, isn't it? C'est un antidote évident au fait de tuer et de faire du mal. If you're regretting bad-mouthing, Si vous regrettez d'avoir dit du mal, do the opposite. faites l'opposé. This is interesting, again, for you and your sister. Et ça, c'est intéressant pour To yourself, pour toi-même. think good things about her. Praise her in your mind. It's really, this is like an atomic bomb. Pense de bonnes This breaks the ancient habit. d'elle et fais ses louanges dans ton esprit. Ça, c'est comme une bombe atomique pour briser les vieilles habitudes. This is a little bit extra piece now, back to your discussion. Extra piece on top. Ça, c'est un petit peu de choses supplémentaires. This is such a pour powerful cette practice. discussion. Such a powerful practice. C'est une pratique si puissante. You get out of this pattern of this 60-year-old habit of bad-mouthing each other. Et pour sortir de ce schéma de 60 ans de se dire So du mal, consciously you sit down and you start even to write a list of her good qualities. consciemment, tu t'assieds et tu commences même à écrire une liste de ses bonnes qualités. It's like you're trying to paint a new picture of her. C'est comme si tu essayais de peindre un nouveau tableau You d'elle. don't have to say it to anybody else. Et tu n'as pas à le dire à qui que ce It's soit your d'autre. own private practice. C'est ta propre pratique privée. So here, as antidote, Donc ici, comme antidote, you know, you regret bad-mouthing your sister. et quand tu regrettes d'avoir dit du mal Well, à ta sœur, this is a direct antidote. là c'est un antidote direct. Say good things about your sister. Dire du bonne chose. And even one day you might even be able to say it to her. Et peut-être même qu'un jour tu seras capable de le lui dire à elle. Antidote, the opposite, you know. Donc l'antidote, l'opposé. So, but in this context of a formal practice, a meditation practice, Mais dans ce contexte d'une pratique formelle de méditation, all the lamas and all the traditions tous les lamas de toutes les traditions strongly praise this particular meditation utilizing Vajrasattva as the most potent antidote. font fortement les louanges de cette pratique particulière de purification appelée Vajrasattva. So we'll talk more about this tomorrow when we talk about Vajrayana, if we can get enough time. Et donc, on parlera plus de cela si on arrive à parler de Vajrayana, si on a But assez de temps, not even just in Vajrayana. mais pas seulement dans le Vajrayana, From the Tibetan Buddhist approach, which is the Vajrayana. mais dans l'approche bouddhiste tibétaine qui est Vajrayana, Any practice we do toute pratique que nous that faisons brings in the Buddha, qui amène le Bouddha, because the power of enlightened beings, parce que le pouvoir des because of what they represent, à cause de ce qu'il représente, even just saying the word Buddha, ne serait-ce que de prononcer le mot Bouddha, you know, every thought we have leaves an imprint. toute pensée que nous avons, So even just thinking of enlightenment, thinking of donc enlightenment, penser à l'éveil, thinking of an enlightened being penser à un être éveillé makes a strong connection. et créer une forte connexion. So, you know, getting the classic Tibetan way of getting concentration in shamatha meditation Et donc la manière classique dans le bouddhisme tibétain d'obtenir la is to concentration visualize the Buddha. et de visualiser And le that's said to be 1,000,000,000 times more powerful than than using your breath. Et il est dit que c'est 1 million de fois plus puissant que d'observer sa respiration. Infinite more merit, Infiniment plus infinite more élevé, purification infiniment plus de because purification of the power of enlightened beings. à cause du pouvoir
pouvoir d'être éveillé. So we need to think about that. Et donc nous devons penser à ça. So this third step, the remedy, Donc ce troisième étape, le remède, it's a variation of what we did last night with Tara. c'est une variation de ce qu'on a fait hier soir avec Tara. Yeah. You visualize it above your head, Vous visualisez le visualisez au-dessus de votre Vajra tête, Sattva, Vajra and Sattva, the Bodhisattva aspect, et ce sont white, ces sitting on a multicolored lotus. blanc et assis sur un lotus multicolore. And then you visualize purification, but a different visualization, that's Et all. puis ensuite, vous visualisez la purification. Il y a différentes visualisations. There's different ways. You're imagining nectar coming and you're saying mantra at the same time. Et donc, vous imaginez qu'il y a du nectar qui entre en vous et en même temps, vous récitez des mantras. This is said to be super powerful practice. Et il est dit que c'est une This pratique third step, super puissante. the third step, Cette the troisième remedy. étape, cette troisième étape, Fourth step, le remède. resolve, Quatrième étape, la résolution, la to change, determination to change. La détermination à changer. This is, we won't have this S'il n'y avait pas ça, if we don't have regret. non, vous ne pouvez pas avoir cette étape. Regret is si vous n'avez is the first step. pas, le regret. Acknowledging, Le regret, I c'est did le do it. premier I pas. did badmouth. I did get angry. I did lie. I did rape. I did steal. J'ai dit du mal. I did break my vow. J'ai volé. Acknowledging honestly the J'ai fact. violé, j'ai fait du mal. Et vous You know. reconnaissez. Then you can go to the next step. Ensuite, vous pouvez What can I do about passer à it? l'étape. Qu'est-ce que je peux faire à ce moment? Then you can do the purification. Ensuite, vous pouvez faire la purification. And now Pabonka Rinpoche says this fourth one is the most Et important. maintenant, Pabon Rinpoche dit que cette quatrième étape est la This is where you start to make changes. Et nous décidons de faire les So you don't lie to yourself, as Lama Zopa says, Et donc, comme le dit la Mazopa, vous ne vous mentez and pas. say, I will never badmouth my sister again. Et en vous disant, par exemple, je ne dirai plus jamais du mal de ma sœur. You're just not ready to say that. Non, parce que vous n'êtes pas prêt. But you give yourself a timeline. Donc, vous vous donnez Seriously. une échéance. Serious timeline. Et une échéance sérieuse. So you're going to see her tomorrow. Et donc, si vous savez que vous allez And you're avoir talking ça, to yourself. vous dites à vous-même, And you vow to yourself, et vous prenez le vœu, I will not say one bad word during the 2 hours together tomorrow. And you vow to yourself with confidence. je ne dirai pas un mauvais mot pendant les 2 heures qu'on va passer ensemble demain, et vous prenez ce vœu avec vous-même, avec confiance. This is intention. Ça, c'est And l'intention. intention is the first step in doing Et everything. l'intention est la première étape dans quoi que ce soit que nous fassions. Don't be surprised you'll keep it. Et donc, ne soyez pas surpris d'arriver à We tenir. all know when we make a strong decision. Nous savons comment prendre des décisions fortes. It's hardly surprising. C'est pas surprenant. That's why you do it. C'est pour ça qu'on arrive à le faire ensuite. This is powerful, this one. C'est puissant, hein, cette Then you get confidence Et ça vous donne de la confiance. if you keep it once. Si vous arrivez à Then before you know it, after, one day you can say 2 days, 3 days, 1 month, and before you know it, you'll be able to say, I will never badmouth my sister again. You move towards it. It's incremental. Et puis, avant même de le savoir, eh bien, vous allez dire au départ, je vais ne pas dire du mal pendant une journée, puis la fois suivante pendant 2 jours, et puis pendant une semaine, et puis pendant 1 mois. Et puis, avant même de vous en être rendu compte, vous allez réussir en toute confiance à dire que je ne dirai plus jamais du mal de ma sœur. So, you check your, if you've taken vows, Et donc, vous prenez ces you vœux, you make strong commitments in relation to those, strong decisions. et donc vous prenez de fortes décisions. You reiterate your decisions, you reiterate your vows. Et quand vous avez des vœux, donc, et vous réitérez vos vœux à l'intérieur de cette pratique, This is the purification practice. et c'est ça la méthode de purification. This is it. C'est tout. So any questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bonsoir Robina. En général, ça se pratique le soir, plus particulièrement la pratique de Vajrasattva, je pense. Et comment faire pour être sûr, si on s'engage le soir, à quelque chose de particulier, donc, comment être sûr de ne pas rêver qu'on va enfreindre cette décision dans le rêve? We do this practice in the evening, and so if we take a resolution of not doing something, how to be sure that we're not going to break our vow with ourselves in the dream? That's like saying, I'm going to walk out that door.
Ça, c'est comme de dire, je vais sortir par cette porte, And then you think, et ensuite vous pensez, oh, what if I can't get that far? What if people stop me? What if I fall over? What if I break my neck? Oh dear. et ensuite vous pensez, oh, I mean, I hear you, but bon, je t'entends, hein, mais c'est comme si, donc, vous décidez, je vais sortir par cette porte, et ensuite vous pensez, oh, mais qu'est-ce qui va se passer si jamais les gens m'arrêtent, ou si je me you've got to start somewhere. la jambe en y allant, ou, il faut bien commencer quelque You've got to part. make the decision. Il vous faut I prendre will une not badmouth my sister. Okay, you're going to badmouth your sister in your dreams. Okay, décision. maybe. Je ne dirai pas du mal de ma sœur. Est-ce que tu vas dire du mal de ta sœur en rêve? So maybe if you're too scared to say that, Mais peut-être si tu es I won't badmouth my sister between now and when I fall asleep. Start with that. Be certain that much. I'm serious. Et si tu as trop peur de dire ça, ben à ce moment-là, et dis-toi, je ne dirai pas du mal de ma sœur à partir de maintenant jusqu'au moment où je m'endormirai. Si tu as peur de dire du mal en You rêve, commit to what you're confident to commit to. sérieuse, et tu t'engages à ce que tu penses pouvoir tenir avec confiance. I can say I will step off this chair. I can't go further, but I'll say I'll step off the chair. So far, so good. Je peux dire, bon, ben, j'ai pas confiance dans le fait que je puisse aller plus loin, mais au moins je vais descendre de cette chaise. Donc jusque-là, You've got to do what you can, are confident. donc en d'autres mots, It's a good question. fais ce que tu peux This is the answer. avec confiance. Et c'est une bonne question, hein, mais voici la réponse. Do you see? Tu vois? Oui, et finalement, est-ce que c'est pas mieux de prendre un autre moment de la journée que le soir pour tenir un certain temps, arriver à être plus conscient de ce qu'on fait, quoi? So finally, wouldn't it be better to do it not in the evening, but at some time during the day, so we can, But how with can you confidence? kill or lie or steal or badmouth your sister in your dream? Then there's no person there. Of course, you're not going to break it in your dream. It's impossible. Mais comment est-ce que tu pourrais dire du mal de ta sœur, ou tuer, ou voler dans tes rêves? Il n'y a personne à voler, ou à tuer, ou de qui dire du mal qui est là, donc c'est impossible. Enfin, je crois pas. Je me dis que si j'y pense justement le soir avant, je ne sais pas ce que ça va induire dans mon esprit. Je ne sais pas si mon esprit va pas penser à ça dans la nuit et provoquer un rêve ou je contrôlerai rien du tout. What I think is, if I think about this situation, let's say talk bad mouth about my sister, if I think about it in the evening during the practice, I'm afraid that it would kind of put the idea in and then it will come in the dream. Wow, sweetheart. You're really anxious, aren't you? T'es vraiment anxieux, non? Je suis pas. J'ai entendu afraid. Je suis pas effrayé, mais bon, je me dis ça peut arriver. Donc, I just think it You're not could what? happen. You're not what? I'm not scared, but You I are just think terrified no. of making a decision. You're terrified of commitment. T'es terrifié à l'idée de prendre une décision ou de prendre un engagement. That's people who are terrified of commitment. It's like saying, but if I say I'm going to marry you, Robina, what if I want to leave you tomorrow so you don't ever commit? Et donc, les gens qui ont peur de s'engager, c'est un peu comme quelqu'un qui me dirait et Robina, je veux me marier avec toi demain. Better not. I might. That's what everyone who doesn't commit. That's typical boys do that. You know. Oh no, I don't like commitment. Et ça, c'est souvent les garçons et c'est pas ça. j'aime pas les engagements. The point about the mind. No, wait. The point about the mind. L'idée avec l'esprit, A strong, sincere decision to not badmouth my sister for 24 hours, for example, c'est que dans le cas d'une décision forte et sincère de ne pas dire du mal de ma sœur pendant 20 is coming from a genuine, confident place. et cette décision va venir d'un endroit et authentiquement confiant. And that will be the cause Et c'est ça qui va être la cause of exactly the result. pour que exactement ça arrive. You're not just thinking about, you're not just thinking about not bad-mouthing your sister. You're making a strong decision to yourself. Because you've regretted it first. I'm sick of this habit. You've had compassion for her. You've done the purification. I will. And you are so confident. Confidence is what gets you to move forward, to take the next step. It's not as if suddenly it's going to keep making you badmouth your sister in your dreams. That's really a bit neurotic, I would suggest. Et c'est pas simplement que tu penses au fait ou à cette idée de ne pas dire du mal de ta sœur. C'est que vraiment tu prends cette décision confiante et forte de ne pas le faire. Et parce que tu as traversé ce processus, que d'abord tu as fortement It's got to be confident. du mal, donc il faut être confiant et qu'ensuite, eh bien, tu as fait l'antidote, etc. Et que tu as généré de la compassion pour elle, etc. Et donc tout ça te fait arriver au point où tu es confiant que vraiment
tu veux prendre cet engagement avec toi-même. Non. Ce qui veut dire que le plus important, c'est la force de la détermination au moment où je m'y engage, plus que le temps que je vais passer sans enfreindre ça. Which would mean that the most important is the intensity of the determination, the moment when I commit, more than the length of time that I will commit. No, you do both. Non, tu fais les deux. You commit for a certain period. Tu t'engages pour une certaine You don't just say, I will never badmouth my sister again. That's too big. Tu te contentes pas de dire That's a lie. Je ne dirai plus jamais du mal de ma sœur, ça c'est trop You know, vaste. it's like saying, I'll do 50 push-ups, but I'm only capable of 5. Ce serait comme de dire je vais faire 50 pompes mais en sachant que je suis capable d'en faire que 5. This is a genuine, self-respectful, kind of reasonable, understanding of where you're at. You're talking to yourself and you are confident, not just some vague cross your fingers and hope for the best. No. Et ça, c'est une compréhension authentique et sincère de là où j'en suis maintenant. Et c'est pas simplement de se croiser les doigts et de espérer que tout se passe pour le mieux, mais It's got to be realistic et il faut être réaliste and confident et confiant for your sake and hers. pour ton propre bien. But mostly at this point, really, it's really good to think mostly for your sake, especially if it's a 60-year history, Et à ce point-là, enfin dans ce processus, et c'est principalement bon I mean, de le faire pour son if we're propre attached to bien, eating, particulièrement si if c'est une we're histoire de 60 if we're ans attached to derrière. eating, Et si je suis attaché, I'm attached to eating. je suis attaché au fait de I know all about it. je connais tout à ce propos. I can say for 27 years, I must go on a diet. Et je peux me dire 27 ans de suite, il faut que je fasse un régime. I will never go on a diet Mais je ne ferai jamais until I say, I will go on a diet. jusqu'au jour où je dirai, je vais faire It's un régime. intention. C'est l'intention. I will. Je vais, As Lamazopa says, comme le dit Amazon, everything exists on the tip of the wish, the thought, the intention. tout existe sur le bout du souhait, de l'intention, de la pensée. Not, I hope I won't badmouth my sister. I'll try and not badmouth my sister. Maybe I really will badmouth my sister. No, I will not. And you've got to have that confidence. You've got to have that confidence for the period you can do it, and then you'll keep it. That's the point. There's no other cause for keeping it but that. But we don't have enough confidence in ourselves. Pas de se dire j'essaierai de ne pas dire du mal de ma sœur, ou ce serait bien que je ne dise pas du mal de ma sœur, ou des choses comme ça. Non, il faut, et qu'on en soit arrivé au stade où avec confiance on peut se dire je ne dirai pas du mal de ma sœur, et pour une durée, et justement où on a confiance, et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir le tenir. The whole process is this. Tout le processus, It's not just some religious thing, which is how we think about these things. et c'est pas quelque chose de You know, religieux, c'est you kind of vaguely do this practice, que je vais faire vaguement, do your mantras, et je vais faire mes but not even engage in it. mais même pas m'impliquer. Nothing much changes. Parce que rien There's a really grounded, down-to-earth practice et c'est vraiment une pratique terre à terre. where you're engaging with yourself. Et où on s'implique et s'engage avec soi-même. As Lama Yeshi says, Comme le dit la Maïeshi, purification is the power of regret, la purification, et c'est le pouvoir du the regret, power of le reliance, pouvoir de the s'en power of the remedy, le pouvoir du remède, the power of the resolve, the le pouvoir determination. de la résolution, de la détermination. Okay, what do you think? D'accord? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, alors j'ai l'impression que donc ma compréhension c'est que le plus important quand même c'est la détermination, la décision au départ, et ensuite alors si je mets l'accent là-dessus, si je demande cette précision, c'est parce que je me dis que mon manque de sagesse, de concentration, de mémoire, je ne sais quoi, fera que il peut arriver que même si je me dis pendant 10 minutes ou une demi-heure, j'essaye de tenir ça, si j'ai pas suffisamment confiance en moi pour me dire je suis absolument sûr que je vais y arriver. Donc je préfère c'est pour ça que je demande l'importance, je préfère prendre la décision et tenter, quitte à avoir une chance sur 10 000 une malchance sur 10 000 de faillir à ce que j'ai voulu faire, et donc je prends le risque, et c'est ça le plus important. What's he saying? I'm not sure. Oh, come on, try and say what he's saying. Ouais, c'était un peu long. Je recommence plus bref, j'essaye. Okay. Voilà, alors, je me dis, est-ce que le plus important, c'est donc
la détermination et oser prendre le risque finalement de ne pas y arriver une fois sur 1000, je sais pas. My understanding now is that the most important would be to take the resolution and to kind of take the risk that maybe one time out of 10,000 I wouldn't Yeah, 'cause you've got to be manage. human, darling. Mais oui, Sois humain, mon chef. Listen, get this. Listen to this. Je comprends ça, la chose suivante. You drive a car, right? Tu conduis une voiture. And you got to stick to you got to stick to your lane, don't you? Donc il faut que tu restes à droite. So you're watching like a hawk, aren't you? Et donc tu regardes comme un faucon. Every second you've got a lot of attention, a lot of concentration. À chaque seconde, tu as beaucoup d'attention, beaucoup de concentration. And you see yourself suddenly wander off for a second because you lost mindfulness and you wander over the line. Et puis tout d'un coup, tu te rends compte que tu faisais plus attention et que tu as coupé la ligne blanche. You'll make a strong decision to not do that in future, won't you? Et à ce moment-là, tu vas certainement prendre une forte décision. But you don't say to yourself, Mais tu te dis pas à toi-même. well, if I say I won't go over the line, maybe I'll go over the line. Et tu te dis pas à toi-même, eh bien, et si je me dis à moi-même que je vais pas recouper la ligne blanche, peut-être que je vais. You'd better stop driving, baby. Non, parce que à ce moment-là, So you know that confidence donc tu sais avec confiance, because you know the result if you go over the line. parce que tu connais le résultat. So you will definitely keep it. Et donc, c'est sûr que tu vas. Yeah, maybe one day you might fall asleep by accident, it's true. But if you don't have that confidence, you won't even get in the car. That's why people have fears. They're too scared to walk out the front door in case something happens. That's the opposite of what we're talking here. Et oui, effectivement, c'est possible que tu t'endormes au volant. Mais en tout cas, tu as cette confiance que si tu t'endors pas, tu vas tenir ton engagement. Et donc, c'est un peu comme les gens. Il y a des gens qui sont trop effrayés pour ne serait même sortir de chez eux. Mais Yeah, you're human. mais oui, tu es humain. But it's clear, isn't it? Every time you determine not to badmouth again, Mais c'est clair qu'à chaque fois que tu And prends you la keep it. détermination de ne pas dire du mal, de and you l'autre, keep it, and then tomorrow you say the same, and you keep le it, lendemain, tu and then tomorrow you say the same. reprends le même engagement, Well, it's like doing push-ups every day. et que le lendemain, tu refais la même chose. You keep getting better at it. C'est comme de faire des pompes. You're now digging a new groove in your mind, Et tu n'arrêtes pas de t'améliorer en ça. which is the habit to not badmouth your sister. Tu es en train de créer un nouveau groove, un nouveau schéma That becomes your new habit. qui devient une nouvelle habitude This is how karma works. qui est de ne plus. So the difference between the boy who, when he saw fishing, fell in love with fishing, and the boy when he had lice in his head and burst into tears with compassion for the lice, the difference is Et donc, c'est ainsi que fonctionne le karma. Et la différence entre le garçon qui a été attiré comme par un aimant quand il a vu les gens pêcher et le garçon qui pleurait de compassion pour les poux qu'on lui enlevait de la the tête. boy who had compassion for the lice La différence, c'est que le garçon qui avait la had compassion vowed in the past life to stop killing. avait pris le vœu dans ses vies passées d'arrêter de tuer. That's why. Et c'est pourquoi, Not only did he not want to kill the louse, he even had compassion for it. non seulement il ne voulait pas tuer les poux, mais en plus il avait de la compassion pour eux. But the little boy who saw the fishing, Mais le petit garçon qui a vu la pêche, he hadn't vowed not to kill again. et lui, il n'avait pas pris de vœu de ne pas And he starts killing right away. Il a recommencé à tuer immédiatement. This is what helps us change. C'est ça qui nous aide à changer. This process, Ce processus regret, de regret, reliance, de s'en remettre doing the à- practice, de faire la pratique and new decisions. et des décisions. Do you understand? Tu comprends? So we have to be brave. Oui, tout à fait. Ouais. One step at a time, Un pas après l'autre. knowing our capacity, En connaissant le be realistic, d'être réaliste, be honest, d'être honnête. Do you understand? Tu comprends? Oui, Good, complètement. very good decision, very good discussion. Thank you. Oui, très bonne discussion. Merci. What else? Merci beaucoup. Quoi d'autre? Nobody. Personne? Right? Vitaly. Uh-huh. So the question about negative action, rubbishing about nothing. Rabbiting on about nothing Yeah. is what I say. Rabbiting on about rabbiting, nothing. sorry, It's sorry. ridiculous English. Rabbiting on about Yeah, nothing. yeah, yeah. Just rabbiting. going blah, blah, blah. You know. Okay, so but I read that Tibetan masters told that it's the most difficult negative action to restrain. So maybe because we don't actually know the definition of this. Another one? Could you help? Do you know the what? Et donc, What do you say? Do you know the what, Vitaly? Do you know the what? Oh, I see. donc Oh, okay. la question c'est à propos du
et commérage à propos de rien. Donc on a dit c'était une des mauvaises actions, des choses à ne pas faire avec la parole. I think what it means, okay, you've got harsh speech, Donc je crois que ce que ça veut dire, c'est que le bavardage which is inutile. abusing people, you know. Donc, il y a les paroles dures, c'est abuser des autres. You've got speech that's lying. Et il y a les paroles mensongères. That's clear, isn't it? Bon, ça, c'est assez And then the speech, divisive speech behind people's backs, Et puis, il y a les paroles qui divisent, Yeah. et donc quand on parle Yeah. dans le dos des gens. criticizing people, finding faults, or creating divisions, you know. Et quand on critique les gens, quand Yeah. on trouve des défauts, et Yeah. on crée des divisions ainsi. So the fourth one is just speech that's driven by uncontrolled attachment. Et donc, le quatrième, c'est la parole qui est mue par un attachement incontrôlé. It's like compulsive. You're in a group of people, Et c'est compulsif. you know, On est dans un it's just, groupe it's comme ça, self-centered. et c'est centré sur There's no soi-même. thought of whether the person listening even wants to hear it. Il n'y a pas de pensée de est-ce que la personne qui l'entend veut le. It's kind of mindless, uncontrolled, self-centered blah. C'est un blas et Yeah. sans incontrôlé Yeah. et centré sur soi. I would say. Je dirais, Now, you could have lots of small talk, il y a beaucoup de but it could be really coming from compassion. How are you? What a lovely day it is. That's a very nice chocolate cake. But it could be coming from a genuine wish to communicate with somebody, which means that is not idle gossip. qui I would say, you know. peuvent venir, qui peuvent être mus par la compassion, qui peuvent être mus par un souhait authentique et de connecter avec la personne. Okay. Et ça peut être The really de dire comment vas-tu et quel gâteau délicieux et comme il fait beau aujourd'hui. The really strict way the lamas talk about it, La façon vraiment stricte dont les talking about anything but pure dharma is idle gossip. donc la manière très stricte dont les lamas en parlent, et ils vont dire que et parler de quoi que ce You know. soit qui ne soit pas du pur dharma et du bavardage inutile. Going to movies, reading books, reading the Aller newspapers, au cinéma, going on FaceTime, Facebook, you're looking on the, that's idle gossip. lire des journaux, 99% of our lives, they're saying that we're just tipping them down the toilet. et It's wasting time. tout ça c'est du bavardage inutile. Et donc eux diraient que 99% de nos vies c'est du temps gaspillé. Et So c'est we- comme si on we jetait do ça our dans best. les mains. Donc on fait de Try to be notre conscious. Try to be conscious. mais essayez d'être conscient. Do you understand? Yeah, thank you very much. Huh? Yeah, okay. Excusez-moi de reprendre la parole. Si j'ai bien compris les 4 R, il faut les faire un après l'autre pour que ça marche. If I understood right, the four Forces, huh? And we have to do them one after the others in order that they function. As opposed to, Et mais Par rapport à, par exemple, la compassion pour moi, évidemment, je l'ai. La compassion pour ma sœur, ce sera un peu plus difficile, un gros travail à faire. Mais surtout, après, dans le 3, vous avez parlé, par exemple, qu'au fond de moi, je fasse une lettre en parlant des qualités de ma sœur. Au moment où on parle, j'en ai pas. for example, compassion for myself, obviously I have it. Compassion for my sister, it's more difficult. And okay, then stop. Stop. Attends. Stop. What do you mean by compassion for yourself? Just to say it. Qu'est-ce que tu veux dire? I use that word loosely. So what do you mean by it? Qu'est-ce que tu veux dire par compassion pour toi-même? Parce que Moi, j'utilise ce mot un peu vaguement, mais toi, qu'est-ce que tu veux dire? Non, moi je veux dire que par exemple, je me pardonne le mal que j'ai pu lui faire, je lui demande pardon au fond de moi, parce que si elle réagit comme ça, aussi violemment depuis des temps sans commencement... For example, I forgive myself for the harm that I've caused her. That's not, to experience that's not regret. it's not only this, and But that's also not regret. I ask her forgiveness, No, like none of that's mentally. regret. None of this is the Mais point. rien de tout ça n'est That's all regret. very nice, but that's not what we're talking about. Tout ça, c'est très beau, mais c'est pas. This is not about forgiveness. Parce que il s'agit. I'm not saying you shouldn't think this way, Je ne dis pas que tu devrais. but it's not quite the point. Mais c'est pas exactement l'idée là. Would you say if you've eaten too much sugar Dirais-tu si tu as mangé trop de sucre, that you forgive yourself for eating too much sugar? pardonne à toi-même d'avoir mangé trop You wouldn't say that, would you? Tu dirais pas ça. You just acknowledge, oh God, what a fool, I ate too much sugar. Tu reconnaîtrais simplement, oh mon Dieu, quel idiot. And the point of that is you've got to ask, why do you say, oh, what a fool, I've eaten too much sugar? Mais l'idée là, c'est que tu dois. Why would you say that? Pourquoi est-ce que tu te dirais à toi-même, oh quel idiot, j'ai mangé trop de sucre? Why would you regret eating too much sugar? Pourquoi regretterais-tu d'avoir mangé trop de sucre? Parce que ça me fait souffrir. Because I'm
Thank you. So why do you regret bad-mouthing your sister? Et donc pourquoi regrettes-tu d'avoir dit du mal de ta sœur? Parce que ça me fait souffrir. Because it makes me suffer. And it will make you suffer in the future, more and more, as well as now. Souffrir dans le futur de plus en plus. So if you want to say forgive yourself, that's fine. If you want to say forgive yourself, that's okay. Donc, si tu veux te dire à toi-même et que tu te pardonnes, ça va. If that makes sense to you. Si ça a du sens pour toi. But it's regretting that you've done it because you're sick of suffering. Mais l'idée, c'est regretter de l'avoir. You know, like I'm sick of this suffering. I'm sick of this habit. And I'm not to mention the future suffering I'm going to have. Sans même parler de la I'm sick of this. I regret it from the depths of my heart. plus profond de mon cœur. That's how I would say the words. Is that what you're expressing? What you're meaning? Que je formulerai les mots de Yeah. Est-ce que c'est Okay. ça que tu That's fine. veux exprimer? That's fine. So that's the first step. That's regret. Donc ça c'est la première étape. So like with the sugar, Et donc de you now think, oh God, whom can I turn to? What doctor can I rely upon to give me the methods to counteract this ridiculous poison? et ensuite And its tu vas results. te demander vers quel médecin puis-je me tourner, à quel médecin puis-je m'en remettre So the first part, afin de pouvoir contrer bien ce poison que j'ai ingéré. the first part, Donc première étape, you rely upon the Buddha. première partie, Yeah, that makes sense. Now the second part, tu t'en remets au if Bouddha. you can, Et seconde partie, si tu peux, to have compassion for your sister who harms you. avoir de la compassion. So pour ta sœur. tell me, how does that, if you were to have it, how would you speak it? Speak it out to me. Si tu devais avoir cette compassion et pour ta sœur qui t'a fait du mal, Why would you have compassion for your comment est-ce sister? que tu le formulerais? Quel mot tu utiliserais pour te le dire? I'm not saying you should yet, I'm just asking if you could. Tu devrais le faire, hein, mais si tu devais, What would be the logical reason for you to have compassion for your sister? quelle serait la raison logique pour toi de ressentir de la compassion pour ta sœur? La phrase que j'emploierai, The sentence that I would Yeah, if you say were to myself? if you did decide to think about having compassion for your sister, what would be the reason? What would it mean? I have compassion for my sister. What does that mean to you? si tu décidais d'avoir de la compassion pour ta sœur, quelle serait la raison pour laquelle tu voudrais avoir de la compassion pour elle? Qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi? pour qu'elle ne souffre plus elle, mais qu'on ne souffre plus toutes les deux et que je n'ai plus de souffrance dans la vie prochaine. So that She won't suffer anymore, and that No, both of no, us won't no, suffer, and no, that I won't no. have suffering. That's the next step. Non, ça c'est l'étape That's suivante. the wish that you've got. Ça c'est le souhait que tu as. All compassion for your sister means Tout ce que ça veut dire d'avoir de la compassion pour ta is sœur, the same feeling you've got for yourself. c'est le même sentiment que tu as pour toi. Look at the suffering this causes me. Regarde la souffrance que ça You can see the pain it causes you, can't you? Voilà, Your own bad mouthing, you can see the pain it causes you right now. de dire du mal et Yeah. toi, et tu vois la souffrance que ça te cause déjà aujourd'hui. And the reason you badmouth your sister, Et la raison pour laquelle tu because of your own attachment and your own anger. Would you agree with c'est à that? cause de ton propre attachement et ta propre So because you got attachment and you got anger, donc tu as d'attachement, tu as then that's how you can't control your mouth, isn't it? et à Would you cause de agree? ça, eh ben, tu peux pas contrôler ta parole. Well then, once you know that for yourself, Une fois que tu sais ça pour toi, she's the same. eh ben, elle est pareille. So what compassion for your sister means Donc qu'est-ce que ça veut dire avoir de la Is- compassion pour ta sœur? and I feel bad for my sister C'est et je me sens mal pour ma sœur because look at the suffering she's causing herself. parce que regarde la souffrance qu'elle se cause à elle-même. The next step might be, I hope she doesn't suffer. Et l'étape suivante pourrait être j'espère That's the next step. qu'elle ne souffrira pas. But the first one is, you've got to recognize the only reason she harms you Il te faut reconnaître que la seule raison pour laquelle is because she's got an uncontrolled mind. c'est qu'elle a un esprit incontrôlé. She's got attachment Elle a de l'attachement and anger et de la colère also. également. When you know that for yourself, Et quand tu sais ça, it is logical that she's got the same. il est logique qu'elle ressente la même chose. So you think, and I even have compassion for her, because look at the suffering she's causing herself. Et donc tu vas alors penser, eh bien, je vais également avoir de la compassion pour elle parce que regarde la souffrance. So then, in terms of these 4 steps, Donc en ce qui concerne ces 4 étapes, so you're then thinking, I must purify for her sake as well. alors tu penses, You know. je dois purifier également pour son Yeah, bien, not just for my sake, pas seulement pour mon bien à moi. but for her sake. And indeed, all the other sentient beings I've harmed since the beginning of this time, blah, blah, blah. Et puis, bien sûr, également pour tous les autres êtres à qui j'ai pu faire du mal. So having compassion for your sister is a recognition of what that she is doing is causing her suffering. Just like you recognize that what you're doing is causing you suffering. When you've got it for yourself, then you can understand that that's why she does it too.
Donc, avoir de la compassion, eh bien, ça veut dire qu'une fois que tu as compris que ce que tu fais te cause de la souffrance pour toi-même, eh ben, tu peux comprendre que ce qu'elle fait me cause de la souffrance pour elle. Donc, c'est là que tu peux... Because logically, if she didn't have attachment and anger, Et donc, logiquement, si elle n'avait pas d'attachement et de colère, of course she wouldn't harm you. bien sûr qu'elle ne te ferait She'd pas. love you. Elle t'aimerait, elle t'adorerait. So the only reason we harm each other Donc, la seule raison pour laquelle vous... is because we're suffering ourselves. C'est parce que nous souffrons nous-mêmes. Can you hear me? It's very simple, really, but we can't hear. C'est ça, vraiment, mais on y a... You understand? Mais donc, il faut bien que je fasse une étape par une étape. D'abord le 1, après le 2, après le 3, après le 4. Especially with the one of first yourself and then your sister. You've got compassion comes after wisdom. Et particulièrement en ce qui concerne le fait de d'abord avoir de la Yeah. compassion pour toi. Those steps are very important steps. First you, now your sister. D'abord toi, après ta sœur. Thank you. Yes, yeah, absolutely. What else, people, before we go to bed? Avec les gens avant d'aller se coucher. So we do a 3-minute application of these 4 steps. Donc on va faire une application en 3 Just minutes. relax, close your eyes. Fermez les yeux, Just close your eyes. simplement fermez les Relax. yeux. And think. Et pensez, You know, talk to yourself. parlez-vous à vous-même, Whoever you are, Fred, Mary. qui que vous soyez, You know what? Marie, You know what? I'm sick of suffering. tu sais quoi? Eh bien, j'en peux plus. And so I regret Et donc, j'en from the regrette depths of my heart plus profond de mon cœur all the dumb things toutes les choses that I have done with my body and que speech j'ai faites avec mon corps et ma parole to harm sentient pour beings. faire du mal à des Talk to yourself. des And you know why? Et Because I'm sick of the c'est suffering. pourquoi? Eh bien, parce que j'en peux I'm plus. sick of the suffering now, J'en peux plus de la souffrance. and I don't want the seeds I'm planting to cause me future suffering because I'm sick of suffering. Et je ne veux pas que les graines que je plante me causent de la souffrance. So I regret, J'en peux plus de la souffrance. I regret Donc je from the regrette depths of my heart du plus profond de mon any cœur action toute action I have ever done que j'ai with my body and speech et, avec mon corps et ma since parole beginningless time depuis des temps to harm all sentient qui beings. fait du mal à d'autres êtres. So whom can I turn to? Donc à qui puis-je m'en remettre? Visualize Buddha above your head. Just regular Buddha, like the bodhisattva aspect. Le Bouddha, White light body, sitting on a lotus. son aspect de Just the energy of Buddha above your head, blanc. Visualisez cette énergie du Bouddha au-dessus de votre facing the same way as you. et qui fait face. Phew, what a relief. I've got a decent doctor who's got some decent medicine I can use. Oh, quel soulagement! Et j'ai un bon médecin qui va pouvoir me donner un médicament que je What a peux relief. utiliser. Quel soulagement! Now think of those you have harmed. Maintenant, pensez à ceux à qui vous The avez fait ex-husbands, the dogs, the mother-in-law, the sister, votre chien, the ants, the votre mice, the baby you aborted, les fourmis, whoever. les souris, and all the les sentient bébés beings since beginning this time you've harmed. dont vous avez avorté et tout ce mal que vous avez commis depuis des temps sans I have commencement. such compassion for all of them. Oh, j'ai tant de compassion pour eux. I know what it's like to be harmed, Et je sais que ce qu'on ressent quand on so I know how they feel. Et donc je sais comment eux se So I regret for their sake. Donc je regrette pour leur bien. Now, if we can, Maintenant, think of those who've harmed you. pensez, si vous pouvez, penser à Your ceux mean ex-husband, qui vous ont fait du mal your à vous. horrible sister, Et votre méchant ex-mari, that votre father who horrible abused you, sœur, ce père qui a abusé, whoever, qui que ce soit. if you can, Si vous pouvez, think pensez. the only reason they harmed me La seule raison pour laquelle ils m'ont fait is du because mal, they're deluded, et c'est parce driven by their ridiculous karma, qu'ils étaient mus par leur karma, no control over their body and ils n'ont speech. aucun contrôle sur leur corps et leurs paroles. That's why they harm me. Et c'est pourquoi ils m'ont fait du mal. So they're causing themselves incredible suffering. Et donc, ils sont créés pour eux-mêmes les causes d'incroyables I'm souffrances. going to purify for their sake Et too. donc, je purifie pour leur bien à eux également. So then the third step, Ensuite, troisième étape, imagine nectar pouring from Buddha's heart imaginez du nectar qui Entering through your crown. et qui entre par le sommet de votre tête, and filling you completely vous remplissant complètement and forcing out all the imprints of all the negative actions of body, speech and mind, et faisant sortir toutes les empreintes de toute action du corps, de la parole et des forcing it out through your lower parts of your body et les faisant sortir par les orifices inférieurs like filthy liquid, et comme du liquide and it disappears noir into sale space. qui disparaît dans l'espace. As we recite this mantra just 3 times, Et alors que nous récitons ce mantra, just focus on the visualization of the nectar filling you, concentrez-vous sur cette visualisation et ce nectar forcing out all the nonsense. et faisant
faisant sortir tous les Om Vajrasattva Samaya Manupala Vajrasattva Chanopatita Dito Mebawa Sutokayo Mebawa Supokayo Mebawa Anurakto Mebawa Sarvasiri Memprayasa Sawakama Sutsame Sijam Shriyam Kuru Hung Ha 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 Ho Bhagawan Sarva Tatagata Vajramami Musa Vajraba Mahasamaya Sattva Ahung Pe Om Vajrasattva Samaya Manupala Vajrasattva Chanopatita Dito Mebawa Sutokayo Mebawa Supokayo Mebawa Anurakto Mebawa Sarvasiri Memprayasa Sawakama Sutsame Sijam Shriyam Kuru Hung Ha 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 Ho Bhagawan Sarva Tatagata Vajramami Musa Vajraba Mahasamaya Sattva Ahung Pe Om Vajrasattva Samaya Manupala Vajrasattva Chanopatita Dito Mebawa Sutokayo Mebawa Supokayo Mebawa Anurakta Mebawa Sarvasiri Memprayasa Sawakama Sutsame Sitam Shriyam Kuru Hung Ha 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 Ho Bhagawan Sarva Tatagata Vajramami Musa Vajraba Mahasamaya Sattva Ahung Pe. Full of this delicious nectar. remplis de ce nectar. Imagine all the imprints of all the negative actions since the beginning of this time you've created, gone like a dream, disappeared into space. Imaginez que toutes les empreintes de toutes ces actions commises depuis les temps sans commencement ils sont complètement parties, disparues dans l'espace. Yeah. So now, fourth step. Maintenant, quatrième So I've taken vows, et pour ceux qui ont pris lay vows, des vœux laïcs, monk and nun vows, monk and nun vows, des vœux de moines et nonnes, bodhisattva des vows, vœux de tantric vows, des vœux tantriques, be as clear as we can et soyons aussi in our sincere wish dans notre souhait to sincère keep our vows pure de garder nos as much as we tenir can. nos vœux purement, aussi autant Yeah. que nous pouvons. And then any other, just think of one of your ridiculous habits, you know, Et ensuite, pensez à une de vos habitudes You know. ridicules. even as eating too much cake, Et même s'il ne s'agit You know. de manger trop de gâteaux bad mouthing your sister, ou de dire du mal de votre sœur, whatever, some little habit, some old habit you've got. et une vieille habitude que vous Just avez, think about it for about 30 seconds, 1 minute, et pensez-y pendant 30 secondes and make a decision. et prenez une décision. Maybe you're going to say, I will not badmouth for 5 minutes. Peut-être que vous allez dire, je ne dirai pas du mal pendant 5 minutes. Maybe you're going to say, you've never thought of it before, but maybe you can say, okay, I will not kill for 24 hours. Et peut-être que vous n'avez jamais eu cette pensée auparavant, mais vous allez vous dire, je ne vais pas tuer pendant 24 I heures. will not speak rubbish for 5 minutes, for 10 minutes, for 1 day. Whatever you feel you can, particularly an old rubbish habit, whatever you feel you can commit to sincerely to yourself, make that decision. Je ne vais pas commérer pendant 5 minutes, 1 heure, un jour, quoi, quelle que soit la décision dont vous sentez que vous pouvez la tenir avec confiance, et bien prenez cette décision. And you're talking to yourself. Et vous vous parlez à vous-même. So now Vajrasattva very happily dissolves into white light. Maintenant, Vajrasattva, et avec bonheur, se dissout en lumière blanche Fills us completely. qui nous remplit complètement. Just for about 30 seconds, just kind of bliss out. Et pendant à peu près 30 secondes, simplement, et soyez plein de félicitations. No thoughts. Pas de pensée. So now, as Lamayishi says, once we've done this, we can go to bed with a happy mind. Maintenant, comme le dit Lamayishi, une fois que nous avons fait cela, nous pouvons aller nous coucher avec un esprit These content. marvelous seeds we've planted. Ces graines merveilleuses que nous avons Be plantées. so delighted. Nous sommes si ravis. So you see your dreams as dreams. Et donc, voyez vos rêves comme des rêves Delight when you wake up. et réjouissez-vous quand vous vous Just réveillez. still alive.
Soyez ravis d'être and encore en vie. make the decision to make the most of the rest of the day tomorrow. Prenez la décision de tirer le meilleure parti du reste. And rejoice in all these seeds we've planted all day. Et puis réjouissons-nous de toutes ces May they ripen in the future journées, puissent-elles mûrir dans le futur, as our Buddha, comme notre no matter how long it takes, et peu importe le temps que ça prendra, for the sake of all suffering sentient beings. pour le bien de tous les êtres qui souffrent. Jangcho semcho grimpoche ma ke panam ke gyochig ke panyam pa me pa yang gong ne gong du haba shog. May we never develop, even for a moment, wrong views towards the deeds of our most precious gurus. With faith and respect gained from seeing their goodness, may their full inspiration flow into our hearts. Puissions-nous ne jamais développer, ne serait-ce qu'un instant, et de vues erronées des actions de nos précieux gourous, et avec foi et respect, puissions-nous toujours les garder dans notre cœur. Okay. Bonne nuit.